kisha arme pende na kwa combien de mouvements? 3 mouvements. Torani? 1, 2, 3, 20, 1. Allez, 12, 2, 3. Jinangu Jackie Kainda. Niliona wandugu wangu banakufa mingi sana, ikaniletea huzuni. Nikasema mimi nende pigania nchi yetu basikamate. Kenye niliishi kwa mzuri, sikuishi mzuri, yote ilikuwa mateso. Nilikuwa naolewa, nipanaka kwa mali nikanunga mariage nyuma bunyumba. Mwanaume akanitesa, akanitia wanamke 3. Nikarudia kwetu, nikikala, nikajiheshimu. Shida yenye iko ni kujia kutuviole na jia babanetu walikufaka. Tunaishi hivi bila maisha mzuri. At the border between Rwanda and Uganda, the region of Kivu in the north of the Democratic Republic of the Congo has not seen peace for nearly 20 years. In 1994, following the genocide in Rwanda, thousands of refugees poured into the north of Kivu. Many of them were armed. Looting and rapes spread like wildfire throughout the region. Congolese civilians, the main victims of the chaos, organized themselves into militia to defend themselves. FDLR, APCLS, Mai, the groups multiply. In the last 20 years, 6 million people have become victims in this conflict. However, the people here could be prosperous, as it is a country rich in minerals. Gold, cobalt and diamonds are plentiful, but they don't benefit the population and instead serve to support the fighting and chaos. A chaos that the army is trying to eradicate. The government's message to the militia is clear. Surrender, return to the army's ranks or die. In recent months, many of the militia have decided to lay down their arms and return to the legitimate army. Amongst them are some women. The young or not so young, mothers with children, abandoned mothers, victims of violence, they have known only war since their childhood. In this region, where whichever side they are on, everyone has an enemy, the main problem is one of survival. It is hard to say where justice can be found in the Democratic Republic of the Congo. It is not clear who is doing right and who is doing wrong. The transit camp of Bwehamana is situated 50 kilometers to the south of Bwehamana. 2,000 militia, who used to belong to armed groups such as Mai, FDLR or APCLS, are gathered here. All of them have decided to lay down their arms following the call by the government. Civil alekina mutu kwa nzila ogangilie o ukomele kola he sika bozala kina ba groupes armés soki discipline za kuna te awande base ya discipline za na FARDC yo nengo zao l'état zuyo pour la kosala la école pe apesi condition na yepo na yo. Lelo, tozana ba PMF na kati na biso. Ozali personnel militaire féminine. Nde ba abrégé PMF. Jina langu Rehema Clarisse, miaka 31.
Mimi sitarudia mukirahi. Ndaendelea kijeshi. Juu nilimaliza miaka mingi na niko natumikia mapori. Sikupata kitu. Hivi leo wanasema tuingie mu guvernema. Siwezi rudia mpori. Asante kusema kama hauna hata mtu wa jamaa. Hauna. Mie waliua mama yangu, wakaua na mzazi yangu, baba na mama waliwaua, na wakubwa yangu waliwaua. Kisha nikakamata decision ya kuingia mkisoda, juu nilikuwa naona jamaa zimeishi. Nilianzaka kazi ya kisoda 1996. Nilikuwa na 13. Huko wakati yenye mtu anaogopaga aseo enemy njo ule, na kama hauyapiga risasi unatikiaga kaoga kidogo, lakini risasi ikapiga ile oga inaisha, kisha unafaa kazi yenu. Asemesikia maisha yako na uko na mpango ya kupenda upate watoto? Kupata watoto? Kama ningeona maisha ni ya mzuri, ndatafuta, ndaolewa. Maisha kakuwa bje. Kama haikuwa bje, vitu kaendelea ndaishi mkisoda. Ndazekea mkisoda. Roho inanisukuma juu nikomboe kuinchi yetu, nisaidie ambao wanajiunga kunjia ya kuinua inchi. Amani mwi inchi antuka inapashwa kuwa ni mambo yenye sifahamu. Jinangu Janti Saidati. Nilitokea kumaimai shetani. Joko nilikuwa tumika. Na miaka yangu ni 22. Kulikuwa wanamuke mingi, wamwa walikufaka. Voga nilikuwa na voga sikukuwa nayo. Na wangekuwa na kazi ya bien, hii ya kuheshimiana, kazi ya mzuri ya kuendelea, ni kama saa hii ningali. Chenye kilinitosha tu ile kupora mali na kuua, basi. Ile njo ilinitosha. Hakuna kazi nilifanya mkimaima yemina furahi. Manake ya kwanza mkijeshi ni kuheshimia wakubwa, mwenye na kukomalia na magrade, ilifona kuwa na adabu na kuwa na akili, unaangalia na kwenye munaenda na kwenye munatoka. Tulikuwa naishi mubaya, wakati tunaenda nyanganya, njo tunapata chakula. Kama hatuende mshamba ya mtu, hatuwezi kula. Na kama haunyanganya mtu nguo, hautavala. Sana, sana, na kila mtu nilikuwa namuona mimi namuomba pardon. Sina rafiki, niko tu soda. Rafiki yangu ni soda mwenzetu. Na ilifo ni mheshimie, hata kwa chini yangu nilifo ni mheshimie. Junjo rafiki yangu na njo ndugu wangu mweko pembeni yangu. Watching them, I think to myself that these women have left one form of suffering to just accept another, and that really there is nothing that they can do about it. Between the poverty and violence here, their commitment is a means of survival. I expected to find politically motivated fighters,
Instead, I found women who have accepted their fate. In the absence of values, they are taught to obey and not to try and understand why they are victims, why evil exists. Huyu anabakia hapa tuyeni. Yeye atasurveiller ni hapa jusqu'à preuve contraire que mambo yote naisha hapa atanibere ndio mnaenda. Huyu major. Leo kani? Leo kani? Regardez, out. Gauche, gauche. Jina langu Ruiz. Niko na 20. Niliingiaka na nina eneza Kenzi. Juni nilionaka kuvya mingi. Basi masasi zenye walikuwa natupigia kwa yuru na sisi tunapiga ingine. Oga shakaisha deja. Siwazaka vya kukufu. Mamanga alikufaka na baba yangu bakekufa. Venye waliniachiaka vyote bakininyang'anya hapo. Nikekosa kwa kuchungia watoto wangu ni wawili. Walimao nikesema ninaenda mkisoda kama nitakufia mkisoda leta ndio yenye tajuaka kwenye ninakufia marabi na bakia na iko nachunga watoto wangu. Basi hata kama unasumbuka Mungu yeye peke ndio anakumbukaka mtu. Juu tena siku ya jipariko walitutoshaka hivi kufika kule waketukimbia kwa na majiwe kukekufa watu wawili. Basi sasa hivi kisha niona nikitoka hapa ninaenda kule Nyanzare kwenye nilitokaka. Juu wanaiwa nilikuwaka soda. Watanipigaka tu majiwe, wataniuaka na majiwe. Basi kisha kumbuka nao wanakumbukaka gili walikimbiaka mu vita na ginji wenzao kama ulikufishaka baba yako uvye bwana yako uvye bibi yako. Ndio wenye wanakumbukaka na wewe wanakupigia ile majiwe kusema ukufe sawa bwana. Basi ndasema nini? Basi Due to the army's progress, there are fewer and fewer militias still out in the scrubland, and those that remain find themselves in increasingly remote areas. They continue fighting against everything. They justify their own deeds with the use of violence by others and the idea that one day the fighting will bring peace, even when they have never known such peace. Na vikataza mimi nilikeu kuju kuona tushateseka sana mugini. Tushateseka sana mugini juu fudelere kwake apie kwa fani ni. Tengwana mimi nende kule sanda tokaka ko. Kuna siku kabisa tushakuwa na nani leo ndio tuko vre. Hatupigani sana. This group is part of the Mai Mai Shetani, which means devil in Swahili. Niko miaka 19. Angu salon. Yaka nishasahau kwenye mkiaka. The Shetani sprinkle a magic potion on themselves so that bullets will run off their bodies like water. They think that they are invincible against their armed enemies. Ndiyo ndabelezeaka niko mafoto, nabonesha na mafoto. Na mimi nilipiganiaka kuinchi.
Nifurahia juu kwa piga FDLR za nani M23 ndo tulikimbiza. Watu wakionyesha kwa vre na mimi nafurahi, lakisha kwa vre na mimi nafurahi juu kwa jamaa. Natubu kama sikufia kwa natubu na kwa tena Mkristo. The line between good and evil, forgiveness and revenge, is a fine one. In order to survive, these militia tax the farmers of the areas that they occupy. Ushenda juma mbili magonjwa ndio zilitusumbua. Hakwenda juma mbili. Sini magonjwa, sinyecho nilikuwa mulisema kasema ya mtume. Na mimi nikekuya naye mara maana nasema twende nyende baomba huruma. Ula mama pale kwa. Pale. Hakuyu asiye njoo mimi na Bana naendea kucha mkubwa. Tafana. Sema enda huko, nenda huko. Enda huko, nenda huko. Mesho fache mie peke. Kamata ni Misai. Bema msaidia funga moyo kisha unatapata makofi. Kwa toke kwa kateo tena kanatoka. Ataingia tu. Kama ende kwenye. Nanga senye liwaka na kia pie. Na tungali nani mu mashamba huku na pie. Inakuya fika na tubebesha mambuzi zetu tena kama ni furanga magode za manguo za wadadetu beza wa mametu tukafika kwa akili tukakuwa na njanoa mipanga tunalala na kata bie. Sasa bakisha kuya wanasema tena wanaongeza tubebesha tunawaingia mtube la boga juu bashazoea alo kukatakata mara mwana kurekipelea zile masingira. Boga gani unafanya ni maisha? Uliza. Siko na boga mimi. Mimi ndio naogopa maisha. Sio maisha. Kajuzi. Ndio naogopa njala basi. Unaogopa njala. Basi acha kosa cha kusema. Yeye anaogopa kitu. Ogopa bali kwa. Mimi nilikuwa Unaogopa njala. Siogopa kitu mimi. Ogopa kitu. Aha. Sio na kuku na ogopa kitu. Nikogopa kitu. Enda kwenda. Sasa sijui usalama haiko nje kwa maana huko. Juu mwanamke naye gishi iko pale na iko na haki yake. Na kukila kikundi anapasha kuwa na haki yake. Bibi anayua naye kule kwa mateso yake, kila mtu anakuwa na mateso yake, na wote mimi nateseka hivi. Na kakuya yeye haiko kusema kama vile naenda mkamata kunyumba yeye peke akajileta, inapasha kuwa naye anapenda kazi. Mimi nakaribisha mwenye nako. Beba bolbo yako. The war is difficult to understand for those who haven't suffered themselves. They kill to get revenge. They kill because they are scared, or to make someone else afraid. It looks like some kind of game, but that it is not. Kupenda, abapendi, ndio nilipenda kukula. Wengine nani washasema umwacha gombane na kuinchi. Senji takwabia anakuishi. Mama yakwabia mnamwacha anza kule tone roho yake kuitafikia. Who are they really, these militias who fight for a peace that eludes them and for precious metals that they will never see? Torturers for some and bringers of justice for others, the members of the militia appear to me more like men and women who have had very few choices in life. Men who are trying to survive in a world where hardly any values remain. What is right when you don't have a choice?
What kind of adult do you become when you have known only war since you were a child? Lotamiento na lotana tukapigana. Afan tu lotang sede lotambunini na lota tukapigana. Pale wakwetu anafala kwa wana. Mandarudia kana zonga. Paju mtanke mama. Hapa ule wanaenda kuko kukufa. Fighting against the many militia rebels is the regular army, the FARDC, Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo. They are trained, armed and organized. Oui, c'est la troisième opération. Awa tozozela munguna soki aye nde tobeta na masasi te awa tozamba M23 te tozamba nalo kombo nanga misenga bukabengele mimi nazamba komando na sergent awa toza kati ya position na ligne d'attaque balalaka te awa mutu na mutu ilifale azala chonjo mpona kokengela bomoi na ye naza na bana mibale kombo na ye Beki Kamwani Mukeba Paulin nazosala mpona Congo na biso ezala malamu bana baza bisika bavandi naza na nyonso naza soki na di chargeur awa na kati ya cartouche na nga mikate na okima te nakima nini M23 nde azaki makasi nakimi te ka F nalo Oui, eza arme lourde, eza koba. Wana toza na mortier, toza na lance roquette na PKM. Oyo eza mitrailleuse. Bon, na ba kese tona. Ya PKM. Non so baba. Amashini nga. Meshama betoto bola zambo na. Oyo nde babiloko bashene evandaka wa mpona kobeta munguna. Oui. Ngai nasalelaka nde aka arme individuelle. Mais pas umela te. Malembe. Stock. The army is preparing to lead an offensive against the ADF NALU, a militia supported by Uganda, whose excessive violence creates a never-ending stream of civilian victims.
Fighting has been made difficult by the enemy's mobility and their knowledge of the terrain. The army has to permanently keep its front line moving, as well as its units, which count women amongst them. They are extremely patriotic and see the army as their calling in life. Nga nakota msa depuis 89. Papa nanga zaki soldat, premier beau commando. Tango ayeko kufa na bitumba o bakendaki na guerre ya 82 nde naokaki kanda na papa nanga kokufa kufaki na grade ya premier lieutenant ndenga pe naoki kanda na kokota msa soda ti lelo nazaka ka soda ngai na kokiko banga te na botami na msa soda po na mabele na ngai na kokufa na armée na kokiko kokufa na civil te ata mokolo moko te. Moi, je suis volontaire de 94. Et à Donanga. Pour la classe, classe, na diplômé, na commercial. Mais si soit la vie civile, na tikamo. La salle école nanga, ceux qui lui écoutent ngai neti Martin Abisso atiki biso, je dois martyr. Bana basigno sur Congo. Banduma bazé belé, baso ki nduma pamba mais il faut baya. To sanga na biso elongo, to se loro moko pour na Congo na biso. C'est nous les femmes de URR, nous sommes plus courageux. On a besoin banani ba groupes armés. Hein? Ba kata ba kisi, ba nini banti bal mais to bomaka bango. OK? Ala tinga moi je suis maimai, mais to lokota bembe na bango na mamanteka to kanga bango. Biso to bunda na Nzambe. Po bible lobby, oya kwatsandela moninga ala kila mabe. Ennemi nyoso akola na biso to kolonga elongo na Nzambe. Il faut être cœur dur pour ne connaître bino. Ça c'est bêti, au kimi, au moninga koufi, au découragé. Moral wana, suis toujours une femme, puisque Nzamba tinakanga toujours femme. Na moi si pour nazana ma belle, nazana nyarabuta, le retour. Mais la combativité, nazana moi cité. Pour la défendre l'école nanga, nazana moi cité. They are part of a special commando squad, an RRU, Rapid Reaction Unit. These units, trained by the Belgian or South African military, are always placed in the front line for any offensives. À partir du gouvernement de Talaki, Atali, habité, dans une troupe oyo, n'a que de former bango makamusu, surtout armée standard. Tout ça, donc, na lobanini, eza force, oya suka na kati armée la biso. Quand on a formé unité wana, gouvernement formé yango, kebo kende, osala unité moko boye, poto la kisabino tactique nini ya kobunda na zamba na butu na moi na molili na sanza. Tous les civils ont peur de nous. Ils ont besoin de nous, hein, pour nous bien biso ke to za makango na bango. Mais koyoka li solo ke bao wana nde ba wabantu. Omona azana tante pour na kolanda. Beta, yewana. Moi je yewana. Beta ka kuku. Ka. Akufi. Papa nanga mobuti azaka soda mobutu. Tango akufi na moni ifona kende kana place na inga pena sala. Utashikia boga jena japo ye aye po abuma ngai. Siko ngai pe nazali awa po to bumana. Soki njamba lobi mokolo na ngai koki na kufika lelo. Soki pe njambe alobi mokolo na koki te na kobuma eka ka pe na kei. Na kobanga nini? Njambe asha bwana biso to banga. They tell me, God sustains us, God listens to us, God guides us. Soldiers or ex-militia like Clarice and Gentile, these women enlist thanks to their faith in God and a faith in destiny, which makes them into good fighters. Une bonne réponse. Kama unipatie. Wewe,
tutakupatia pinisio juu hakuna soda na soda moja mwenye Mbo, kama niko na kibali natokana na basi. Mtu siwezi fika mtu aseme haki ya Mungu asema atanipinire haki ya Mungu. Nionyeshe ile kibali yenye uko nayo. Asina. Yeye anasema ataenda kwa kibali. Banzalombe kibali. These women's lives can be summed up in that way, invulnerability, but one that is coupled with submission and death. Haina maana tena ni ya mubaya kukosewa. Hakuna, mimi napenda tu kazi ya jeshi. Mbo, kama Mungu mipango yenye Mungu atapangaka, kama ndakufia mjeshi, kama ndazehekaka, ile ni mipango ya Mungu. In the absence of certainty, destiny remains, which means that fate, if it is divine, becomes acceptable. Maisha ya mbele siwezi ipenda nirudie mwayo juu tulikuwa muhari ya mubaya. Siwezi rudia mwa ile maisha ya mbele. Jagupata faranga haiko vyenye tuko. Kama nchi kekuwa bye, tutaishi bye. Kama inakuwa mubaya, tutaishi mubaya. In the Bwehamana camp, there are 60 or so women, of all different ages, all ex-members of armed groups. They have been in the camp, sometimes with their children, for several weeks. They are waiting to be transferred to a military training camp. Passy is here with her 6 children. A return to civilian life is complicated and uncertain for them, as ex-militia are considered by many to be looters and renegades. Mie niko na baba yangu na mama yangu, lakini kwa mwisho wazazi yangu hawakunigharamiaka. Imenibidi sasa niende mkisoda juu nione sasa kama kwenye ndaenda njo neza pata mwaneza nigharamia. Na kufanya turamambu na bakule nana nafika kama mbambiro sio bote na mimi kisha tena nianze enda katala kazi na japo nilishaipangia maana hii kazi ya kisoda hakuna kingine kenini naweza katala maana inaomba tu niendeleshe kutumika tu. Passy's commitment seems to be unswerving, but her life and that of her children remain hanging on a thin and fragile thread. Sie mkwenda kwa masomo tunaenda kila asubuhi. Kuko saka mama alipata makuta anatulipia moto inatufikisha. Mkurudia tunarudia na miguu. Au kwa siku tutaenda tu na miguu tunarudia na miguu. Kwenda ni saa 2, kurudia ni saa 2. Kama tulitoka hapa na 6h tutafika kule na 8h. Tunaenda kama wanatufukuza hatutaenda. Kama wanatufukuza hatutaenda, mama nenda tusemea tunasoma kadogo tena wanakuwa natufukuza. Sie kama wanatuambia se wanakuwa natuliza se mtoke pale nye batuta ba soda mwenu ni soda. Tunakuwa na bajibia nayo ni kazi. Haiko peke ndio alipendaka, ni Kongo ndio napenda akwe vile. Ninaifurahia tunaenda kufurahia jua na tuchunga na natusaidia kumaisha na nchi na natusaidia kumaisha. Tunaanza tu Mungu atusaidie tupatie amani. Tunaomba njoo amani tu. Kwa vita. Mtu ni kuogopa tu hata mtu aogope hata siogope atakufa tu. An awareness of life and death seems to pervade every corner of the camp. It is a life made up of few things for these ex-rebels: the ritual of morning training, regular meals, and uncertainty.
The government's means to take care of the former militia women are very limited. A can of sardines and 2 rations of rice a day are all that the army can provide for them. The only future that children have here is to follow their parents' destiny and to survive. Watoto walikuwa ndani mingi sana sana, lakini wakati yenye walikuwa naenda kuvita njo wanaanza kufa juu habana suple mumwili, habana kuraje, habana na akili ya kusema waongozewe, hakuna. Na wakati walikuwa ndani vilinihuzunikisha sana, na mpaka leo mimi naonaka mtoto mwarume mwenye haeneze miaka, mimi nasikiaka mimi nahuzunika sana. Mingi wenye kwanza kwa hii turu yenye tulikuwa kuvita, wamingi njo walipata viole. Saa vile kwa mfano wa soda, kama tuko tunatembea tenda kutana sasa, kama amekosa kiatakamata kwa ule bibi, ni devari amuviole tu. Ninakuwa boga sasa. Nikishaona vile wamefaa mwenzetu, hata na mimi niko soda, sina mimi tu kinye kimepata ule mwanamke na mimi kitanipata juu na mimi niko mwanamke sawa naye. Bamwa walikuwa na nyanganya, wengine walikuwa na ua, wengine wanabaka. Ile njoo yenye ilikuwa inaonesha gisi hatusaidie inchi na baraya wanalalamika sana. Hapa mwi guvernema yenye tuko ndani leo, niko na imani gisi tutasaidia inchi juu ile mambo ya bunyanganyi, ile mambo ya kutamani kitu na kifa haitakuwa. Tuko sous ordre ya guvernema. What do they think about while they are singing? Do they know why I'm filming? Do they ask themselves why, or is it also something without any great importance for them? Just something that happens like everything else? I get the impression that they have buried their pain so deep inside that virtually nothing could get them to talk about it. You can see them almost as if they are wavering between an infinite pain and hope, without yet knowing which side they will end up on. Mie jina yangu Kapiteni Kiese Mboma Joseline. Ngai eloko etinda ngana kota na musala. Ça dépend de souffrance. Classe mukuse musala te kote na ba civile. C'est pourquoi etinda ngana kota na groupe armé. Besenga courage. Ele musuna zanga kamwa mukena bengi batindelinga. Eloko ya makasi baebisa na chindela bango bana na chindi pe bana deja bana bazakuna na zawa ngamo bashitukaka moko bapesi courage baoya kochiola pe bazanga kate baoya kochiola bazali bachioli me baoya bayebi bapesa kape courage pona ngai vraiment na mona kaki tango to sito chiro kolo to bo décourager biso te bo pesa biso courage. Musala soda ezandenge moko na musala nzambe. Na musala nzambe mwasi azalaka te mobali azalaka te. Tukomi na musala soda pe mwasi azate mobali azate. Biso stoza ba soda courage wana tango bopesi biso e kopesa biso makasi pona kokende liboso. They march non-stop, marching on the spot, a sort of metaphor for their life. They are taught to line up, to move straight ahead, to hold themselves straight, to be disciplined. They obey because it's the only way to become integrated into the army, an integration that they need. However, they remain proud. At least where they are, they feel themselves to be equal to men.
And they remain women who won't let anything get in their way. Jocelyn has told herself that one day she will have an army regiment number instead of having a husband, and that is all that she wants. Normalement, njo vile tu mwanamke na mwanaume different inakuwaka. Ifale nikuwe saa mwanamke, c'est pourquoi banatuita ba PMF. PMF c'est-à-dire personne militaire féminine. Ifale nikuwe tu different tu parce que niko mwanamke. Kama niko na tenue civile, nitavala gisi mimi napenda. Me kuteni militaire na mimi navala saa mwanaume. Ndio vile tu inakuwaka. Batu mingi banawazaka sheba ba PMF tunakuwa tu batu makali sana. Juu wakati unavala teni ni kuonesha unavala sura ya kazi, mnaenda kukazi, ile maana kujipodoa haitakuwa. Me wakati unamaliza kazi unaikala, unaenda na koga, unavala nguo zako za chanamke, unajipodoa, unatembea. Normalement kama mtu aisha ingia kwa kazi ya kijeshi, ile esprit ya civil haikuwake tena. Parce que uta imaginer ma souffrance, madini, tout ça là. Sa ibile esprit itakuingia, esprit ya civil haitakuwa tena. Ifo kuwe makali tu. Ndio problem. And what, in fact, is the military mentality? Submission? Courage? Obedience? I tell myself that these soldiers fight against the enemy and accept that they will be killed because that is their mission, to die for their country. That day I am following the jeep of Colonel Mamadou, who became a national hero when he liberated North Kivu 2 months ago. He has among his bodyguards 2 women, who I'm to start filming. Right in the middle of a secured area, the colonel's car has been attacked in front of us. It's a second round of rocket fire that will stop the vehicle 1 kilometre further on. Colonel Mamadou's men are helpless. The man who was loved and respected by all has just lost his life, along with his bodyguard, Mado. Seraphine is amongst the survivors. Seraphine is the colonel's second bodyguard. She survived the attack by jumping out of the vehicle.
De l'autre côté, PMF. De l'autre côté. Ma tête au tiki va blesser, bon, vas-y, ma tête au son à la bango. On the way to the hospital, I think about how destiny is strange and how life is fragile. This very morning, the Colonel introduced me to Seraphine and Mado. The Colonel is dead, Mado is dead, and Seraphine is injured. Everything has changed. Simba armé. Allez, Boyamba. Allez, Maman, c'est là mon frère. Non, c'est fini. Non, nous sommes à plein service. The Colonel's death that day provoked chaos. In the following days, protests took place all across the country. Emotion, which ran very high amongst the commandos, would take some time to calm down. After 4 days of being refused access, I finally managed to see Seraphine in the hospital of Beni. Nganaza PMF ya komando 42e. Ajdam Kemwendo Lubemba Seraphine. Nazoki na jipe ya kolonele menzambe mukonde asalisi ngai. Mwalo zaraki na kote droite sika porte ya kolonele. Ngana zaraki kote gauche ya porte ya chauffeur. Soki na biki na korejendre unité na ngai na kebitumba lisusu na kozonga simate. Nde yango wana suka. Po ngai to sofrir te. Bango baza bokolomboka te. Biso nde bakolomboka. To banda ko sofrir ndenge nini. Soki nazaki na nini? Na alingina kende bitumba te. Ngana kenda ka bitumba. Shaki bitumba na kotaka naza. Soki nalatika kateni nazu arme na ngai. Na waki na sina lati serkei. Soki na kufi na kufi. Eza msala soda nga mokonde na ndima kina kota msala soda. Do you live life more intensely when you have this awareness of death? Madu was a heroine. Everyone talked to me about her. Courageous, tenacious, daring. She died carrying out her duty, which was to protect the Colonel. They both died carrying out their duty, even if people think they were killed in a cowardly fashion. Madu was 24 years old, and she wasn't scared of anything. But as Passie's daughter said, fear or no fear, we will all die one day. And death always takes us by surprise. Ajida Mado akufi. Zonaki epo azali moninga na biso. Tozaki combien de personnes ye moko akei biso totikali. Jamais tomi découragé pour moninga akei tokosala kaka. Po bao basali bongo biso pe tokosala bango. The certainty of ending up in a coffin that is taken away by aeroplane one day. Maybe that's what has united all of the women that I met.
Riziki wanted to see the bodies of Madhu and the Colonel leave. I get the impression that she is crying for all of these women who weren't able to cry when they talked to me about the death of their families. When they talked to me about the war, the massacres and the rapes. The pain that has been buried pours out of her now, as if it has been contained for too long. Riziki, like the others, has talked to me of courage and of destiny. But in the end, what significance does any of this have when only loss remains?